Don and I just want to take a moment to thank you personally for your faithfulness. Dana y yo queremos tomar un momento personalmente para expresar nuestra gratitud por su fidelidad. We've missed seeing you here and are glad to have you back in the church building. Los hemos extrañado, pero es un gozo para nosotros tenerlo aquí en la iglesia de nuevo. Now, we all know that this building is not the church, that we are the church of Jesus Sin Christ. embargo, todos sabemos que este edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. We all know that this building just represents God's kingdom. Sabemos que este edificio solamente es representativo del reino de Dios. And through it all, I'm sure you'll agree with me that God is faithful. Y por medio de todo, estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo cuando digo que Dios es fiel. As we enter this new season, I want to encourage you Al entrar en esta temporada, quiero animarlos a ustedes to cultivate a boundless sense of anticipation, or another word, expectation. a cultivar un sentido sin límite de anticipación y de expectativa. God will always exceed our expectations. Dios siempre va a sobrepasar nuestras expectativas. But when we expect nothing, we will receive nothing. Sin embargo, cuando no esperamos nada, no vamos a recibir nada. But when our expectations are great, Sin God embargo- will exceed our expectations. Sin embargo, cuando nuestras expectativas son grandes, Dios va a sobrepasar las expectativas nuestras. I want to share with you what is required to receive from God. Quiero compartir con ustedes lo que se necesita para recibir de Dios. Expectations require Expectativas requieren an openness to the extraordinary of God. que estemos abiertos a lo extraordinario de Dios. Say it another way, Decirlo de otra forma, it's being open to the miraculous supernatural works of God. estar abierto a lo sobrenatural, poderoso obras de Dios. God doing in us what we cannot do by ourselves. Dios haciendo en nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer. Expectations also require attentiveness, Las expectativas también requiere que estemos atentos, being focused, estar enfocados, always being alert, siempre estar en alerta and giving our full attention to y God que at all demos toda times. nuestra atención a Dios. Expectations also require an eagerness, Las expectativas también requieren que estemos dispuestos, enthusiasm, entusiasmo, excitement, pasiones and being passionate. y emocionados. Having a passion for God Tener una pasión para Dios that exceeds every other passion of our life. que sobrepasa toda otra pasión. Expectations will require a singular focus, Las expectativas también requieren un enfoque personal, singular, giving our full attention to the things of God. que le demos nuestra toda atención a las cosas de Dios. How easy it is for us to be distracted. Que tan fácil nos es distraernos. But when we keep our eyes on Jesus Sin embargo, cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús and we expect his extraordinary works y esperamos sus trabajos extraordinarios and we give our full attention to him, y le damos toda nuestra atención, great things are going to happen. grandes cosas van a acontecer. Expectations also require patience. Expectativas también requieren paciencia. Now, it seems as though some people have a lot of patience Parece que mucha gente tiene mucha paciencia, and a lot of people don't have any patience. pero hay otros que no tienen nada de paciencia. But if we're going to receive from the Lord, Pero si vamos a recibir del Señor, we've got to be patient, necesitamos paciencia, waiting on God's time. esperando en el tiempo de Dios. God doesn't always do things on my time, Dios no siempre hace cosas según mi tiempo, but God's time is always the right time. pero el tiempo de Dios siempre es el correcto. Patience requires persistence, La paciencia requiere que seamos tercos, never giving up. que no nos demos por vencer. Patience requires endurance, Requiere que aguantemos, pushing through all the way empujando hasta el fin, to the very end. hasta el último. And patience requires self-control, Y paciencia también requiere dominio propio, subjecting the flesh, sujetando el cuerpo, the, la carne, the carnal nature, la naturaleza carnal, to the will and purposes of God. a la voluntad y el propósito de Dios. I appreciate Pastor Garza and the leadership team and the work that they've been doing, keeping everybody connected to the church. Aprecio el trabajo del Pastor Garza y el equipo de liderazgo
en el trabajo que han estado haciendo para mantener a ustedes informados. Pastor Garza is the best. El pastor Garza dice que es el mejor. Please know that though we've not been in the office, we have been working diligently attending to the work of the Lord. Quiero que sepan que a pesar de que no hemos estado en la oficina, sin embargo, hemos estado diligentemente trabajando, asistiendo al trabajo del Señor. And though we haven't been able to meet in the church physically, Y a pesar de que no hemos podido juntarnos en la iglesia físicamente, we thank God for technology that allows us to meet together in our homes. le damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite reunirnos con ustedes en nuestros hogares. Please know that you have been and will continue to be in our prayers. Por favor, quiero que sepan que ustedes han estado en nuestros pensamientos y nuestras oraciones durante esta temporada. We love you and believe that the weeks ahead we will see the glory of God. Les amamos y creemos que las semanas que nos esperan vamos a ver la gloria de Dios. God bless you, and may God richly appoint you in his favor. Que Dios me los bendiga y que el favor de Dios ricamente esté con cada uno de ustedes. God bless you. Que Dios los bendiga.